स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮ ನಮಸ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. समस्त गौर भक्त वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे होके हरे कृष्ण. कृष्ण चैतन्य ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ की जय 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 जय. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಪ್ಪ ಇದು? ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20-21 ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ನಿಗ್ಧಸ್ಮಿತಾವಲೋಕೇನ ವಾಚಪೀಯೂಷಕಲ್ಪಯಾ ಚರಿತ್ರೇಣ ಅನವದ್ಯೇನ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಚಾತ್ಮನ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಅಮುಂ ಚೈವ ರಮಯನ್ ಸುತರಾಂ ಯದೂನ್ ರೇಮೇ ಕ್ಷಣಾದಾಯ ದತ್ತ ಕ್ಷಣಾಸ್ತ್ರೀ ಕ್ಷಣ ಸೌಹೃದ. Snigdha by affectionate, Smita Avalokena, smiling glances, Vacha Piyusha Kalpaya, sweet words, Anavadhyena Charitrena, impeccable actions. Impeccable actions, okay. Next, Sri Niketena Cha Atmana, beautiful form. Ramayan Imam Lokam, Krishna gave pleasure to the devotees on earth. Amum cha eva, and the devatas, Yadun Sutaram, and particularly to the Yadavas, Stri Kshana Sauruda, and showing greatest affection for the queens of his conjugal acts. Okay. Next, Datta Kshana at suitable times, Kshanadava in the evening, Reme, he derived the greatest pleasure. Okay. This verse explains that though the Lord is not attracted to the actions of Maya Shakti, he is attached to the actions of Chit Shakti. Maya Shakti ge attract agudilla Bhagavanta Chit Shakti. Okay. Attached. By sweetness of 4 elements, enter the sweetness, glance, words, action, ಮತ್ತೆ form. The Lord gave pleasure to the devotees. ಈ 4ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. Devotees on earth, Imam Lokam, and on Swarga, Amu, and especially with the Yadus. Yadusನವರಿಗೆ ಈ glance, word, action, form ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. But among the Yadus, he enjoyed especially with the women, ಹೆಂಗಸರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ. Showing affection through a festival, Kshana Saurudha, of conjugal action for these women at suitable opportunities, Datta Kshana, during the night, Kshanadaya he enjoyed. Okay. Conjugal action, okay, okay. Next, this is because these queens were actually composed of his Chit Shakti. Yake andri Raniyaru Chit Shakti, arising from his Swarupa. This shows greater and greater attachment. Yes. Okay, next. This can be understood from the conversation between Shiva and Parvati in the Skanda Purana, Prabhasa Kanda, in which the 16,000 queens are described with 10 sons each. Okay. Amsa eva matta Krishna Paramatma Janardana Tasyeta Shaktayo Devi Shodashaiva Prakirtita Chandrarupi matta Krishna Kalarupastu Ta Smrita. Krishna is known as Amsa, Paramatma and Janardana. Krishna is Amsa, Paramatma, Janardana. Okay. Oh, Parvati, yaru helantadu? Shiva. His 16 Shaktis are well known. He is like the moon and the Shaktis are like the phases of the moon. Krishna, Chandrage,
ಇವರೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದ 10th ಕ್ಯಾಂಟೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ ಕಿ ಜೈ. ಭಾವಾರ್ಥ ಕಿ ಜೈ 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 ಜೈ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟ್ವೆಂಟಿ. ಓಕೆ, 20ರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು 20ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 8 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಚ ಆತ್ಮನ. He was there in his transcendental body, the residence of the goddess of fortune, purport. He is the residence of the goddess of fortune. Goddess of fortune is Lakshmi. These two things are not at all contradictory. Krishnana, a divyavada deya, is the resident of Lakshmi ante. Okay. Next, second point number 2. Detachment from matter doesn't mean negation of transcendental bliss. Detachment from matter andre neti. I'm not this. Detachment from matter doesn't mean negation of transcendental bliss. Negation andre ಈಗ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಪರ್ಪಟ್ ಪ್ರಬೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡುವ. ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆರೈಗೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ನೇಚರ್, ವೆರೈಗೇಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋವ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದನ್ನವ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. or his internal potency. Negation of the variegatedness of the inferior energy does not necessitate negation of the positive transcendental bliss. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ, ಅದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅದು ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು negation of the variegatedness of the inferior nature does not necessitate ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅದನ್ನವ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಟ್. ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ the internal potency is described as para prakriti. The Lord is never detached from the association of parashakti. This parashakti is ananda chinmaya rasa, full of bliss and knowledge. The parashakti anta ananda chinmaya rasa. Point number 4, everything about Krishna is transcendental and flawless. ಕೃಷ್ಣಂದು ಎಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಫ್ಲಾಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸ್ಮಿತಾವಲೋಕೇನ ವಾಚ ಪೀಯೂಷ ಕಲ್ಪಯ ಚರಿತ್ರೇಣ ಅನಾವಧ್ಯೇನ ವಿತ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಜೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಕೃಷ್ಣಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೆ. ಈಸ್ ನೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅವನ ಮಾತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೆಕ್ಟೇರಿಯನ್. ಈಸ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪರ್ಪಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಬೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore the Lord's gentleness, his smile, his character and everything related to him are all transcendental. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತಂದು ಎಲ್ಲವೂ, ಅವನ ನಗು, ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅವನ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Point number 5. The spiritual world is reality. Matter is only a temporary shadow. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ನಿಜವಾದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ. Purport. Such manifestation of the internal potency are the reality, of which the material shadow is only a temporary representation from which everyone with proper knowledge must be detached. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಡೋ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಡೋ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಾವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ನಾವು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಜಡ ವಸ್ತುವಿಂದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲಿಸ್. His smile, his words, character are not material. They're all eternal reality of the spiritual world. One with knowledge sees the difference and takes shelter of that reality. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 21 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಶ್ಲೋಕ 2. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Krishna enjoys pastimes in all worlds but shows special affection for the others. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳು ಉಂಟಂತೆ. ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಅಮುಂ ಚೈವ ರಮಯನ್ ಸುತರಾಂ ಯದು. The Lord enjoyed his pastime both in this world and in other worlds. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, specifically in the association of the Yadu dynasty. Purport, he displayed special attachment for his family members, the Yadus. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಎದುರಿಗೆ ಅವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, his conjugal pastimes are transcendental, not material. ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಜುಗಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗ 16,100 ಹೆಂಡತಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರೇಮೇ ಕ್ಷಣಾದಯ ದತ್ತ ಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀ ಕ್ಷಣ ಸೌಹೃದ. At leisure hours offered by night, he enjoyed the friendship of conjugal love with women. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅವ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಓಕೆ, purport, although he is transcendental to all mental attachment, he nevertheless exhibited much attachment for his pure devotees. Much attachment for his pure devotees, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, all the Lord's attachments are displays of his internal potency. ಈಗ ನಮ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಂದು ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಟ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಶಾಡೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದು ಬರೀ ಛಾಯೆ ಅಂತೆ. ಛಾಯೇವ ಯಸ್ಯ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಛಾಯೇವ ಯಸ್ಯ. Okay. Here, point number 4. Yes. Point number 4. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay. The 16,000 queens are expansion of this internal potency. ಈ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಣಿಯರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಟ್, the 16,000 covered damsels are a display of 16 varieties of internal potency. Lord Krishna is just like the moon, and the damsel, part of his internal potency, are like the stars around the moon. ಈಗ ಅದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, the Lord enjoys with pure devotees and even the demigods who serve him. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೆ. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ತುಂಬ ಚಂದ ಇತ್ತು ಇದು ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, 3 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಹೂ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ದ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಂಜಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ's relationship are never material, whether with ಯದುಸ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್, ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣನ ರಿಲೇಷನ್ ಯದುರವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ರಾಣಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ, 14,000 ರಾಣಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿನಿಮಯ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಲ್ ರಸ. ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದ ರಸ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, 2 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 17, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಸ್ಯೇವಂ ರಮಮಾನಸ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಗಣಾನ್ ಬಹೂನ್ ಗ್ರಹಮೇಧೇಷು ಯೋಗೇಶು ವಿರಾಗ ಸಮಾಜಾಯತ. ಏವಂ ರಮಮಾನಸ್ಯ, ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ, ತಸ್ಯ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್, ವಿರಾಗ ಸಮಾಜಾಯತ, he showed complete detachment. Grahamedeshu, from the activities of the householder. Yogeshu, though following the rules of Karma Yoga. Bahun samvatsara ganan, continuously for many years. Okay. Krishna showed complete samajayata, indifference, viraga to the path of karma, typified by Rajoguna in performing household activities and to the enjoyable items offered by such household persons. Yes. Indifference, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಜೋಗುಣ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಯತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯತ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಗ. ಓಕೆ, path of karma. This continued at all times, but at this time it became very evident. Okay. Guneshu asango vairagyam. Detachment means no association with the gunas. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಗುಣಾಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿದೌಟ್ ಗುಣಾಸ್. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಓಕೆ, 11th canto, 19th chapter, 27. Okay. Because of this definition, there is no question of such detachment in his pastimes. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ he is not in gunas. So there is no question of detachment with pastimes Rukmini and other which are Shuddha Sattva, beyond the material gunas. Yes. Okay. ಈಗ ನಾವು 22ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, 22nd 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ತಸ್ಯೇವಂ ರಮಮಾನಸ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಗಣಾನ್ ಬಹೂನ್ ಗ್ರಹಮೇಧೇಷು. The Lord was thus engaged in household life for many years. Household life ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. But even though the Lord is never attached to any kind of material sex life, as universal teacher, he remained a householder for many years. Krishna is not attached for sex life. Okay, just to teach others how one should live in household life. ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, detachment. Point number 2, detachment from material sex life was fully exhibited at the end ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಓಕೆ, ಯೋಗೇಶು ವಿರಾಗ ಸಮಾಜಾಯತ. At last his detachment from ephemeral sex life was fully manifested.
Purport. Srila Vishnu explains that the Samajayata means fully exhibited. In all his activities while present on the earth, the Lord exhibited detachment. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸಿದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥನವರು. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರಿತೇವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಎಸ್, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರಭು. ಹಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಇರೋದ್ ನಮ್ ಗುರಿ ಅಂತ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಆಚೆಗೂ ನಮ್ ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿಂದ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, ಆಗ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೋಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಸ್, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಪಾಠ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಆನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೀಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇವರದೊಂದು ಮುಗಿಲಿ ಮಾರಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರವಣ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ನನಗೆ ಶ್ರವಣ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೋಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೆಂತ ಇದರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು? ನಾವೆಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಇದರಿಂದ? ನಾವು ಎದರಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು? ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಂತಾನೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, is eternal associate. But Lord's detachment from household life does not indicate detachment from his eternal associate. The transcendental covered damseless, but the Lord desired to end his so-called attachment to the three modes of material nature. So-called attachment. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಇದು ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, Krishna is eternally served by hundreds of thousands of Lakshmis. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಟ್, he can never be detached from the service of his transcendental associate like Rukmini and other goddesses of fortune, as described in Brahma Samhita. Lakshmi sa ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ. ಓಕೆ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವರಿಂದ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಈಗ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗೃಹಸ್ಥ is an ashrama, not a permanent position. Krishna shows that after fulfilling household duties, detachment should naturally awaken. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್. He lives material yoga of sex life but never lives his eternal relationship with the devotees. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು 33ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ಎಸ್,
ದೈವಾದಿನೇಶು ಕಾಮೇಶು ದೈವಾದಿನ ಸ್ವಯಂ ಪುಮಾನ್ ಕೋ ವಿಶ್ರಮೇತ ಯೋಗೇನ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಅನುವ್ರತ. ಕಹ ಪುಮಾನ್? ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್? ದೈವ adhina swayam, knowing himself to be a jiva subject to the control of karma. Yogeshwaram anuvrata, surrender to the Lord. Yogena in bhakti yoga. Vishrambeta will have faith in material objects. Daiva adineshu, and desires which produce karma. Adineshu karmeshu, kameshu, sorry. Daiva adineshu kameshu, and desires which produce karma. Yes, this verse explains the Lord's detachment in his activities. If the Lord has detachment from his actions, which are not subject to the karma, what person will have affection? Vishrambeta, for his own action which produce karma, Daivadina. If he practices bhakti yoga, he surrenders to the Lord of yoga. Sorry, if he practices bhakti yoga, he surrenders to the Lord of the yoga. Okay. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರುವ 23ಕ್ಕೆ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, 23rd 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಇದು ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ದೈವಾದಿನೇಶು, ಸೂಪರ್ ದೈವಾದಿನೇಶು, ಕಾಮೇಶು ದೈವಾದಿನ ಸ್ವಯಂ ಪುಮಾನ್. Every living entity is controlled by the supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. On ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ದೈವಾದಿನೇಶ್. One is independent in obtaining sense enjoyment, and everyone in this material world is after sense enjoyment. ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. No one is independent, ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, in obtaining sense enjoyment, and everyone in this material world is after sense enjoyment. ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಎ ಡಿವೋಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕೋ ವಿಶ್ರಂಭೇತ ಯೋಗೇನ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಅನುವ್ರತ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ become a devotee of the Lord by rendering devotional service. Yes. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದಂತೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೋಪರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, Krishna's birth and activities cannot be understood by mundane logic. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tatvata tektva deyam punarjanma naiti ಮಾಮೇಶ್ವ ಅರ್ಜುನ. ಹೋಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವುದು? ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. Bhagavad Gita, as stated in Bhagavad Gita, no one can understand the birth and activities of the Lord. The same fact is here in collaborated. Okay, ಅದು ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ 4.9. ಮತ್ತೆ 4th ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, the Lord's senses are transcendental and omnipotent unlike ours. ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ omnipotent. In the Brahma Samhita, Lord's senses are described as omnipotent. Omnipotent ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಸರ್ವಶಕ್ತ. Okay. With any sense he can perform the activities of the other senses. ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಂಗಾನಿಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಿಮಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನ ರೋಮದಿಂದ ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡ ಈಗ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, with any sense he can perform the activities of the other senses. One who has limited senses cannot believe that the Lord can eat by his transcendental power of hearing. ನೋಡಿ, ಕೇಳುವುದರಿಂದ ತಿಂತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. and can perform the act of sex life simply by seeing. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಗುವಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜೀವಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್, ದೈವಾದಿಯನ್ನ ದೈವ ಎಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ, ಇವ ಆದೀನ ದೈವಾಧೀನ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 24 ದೈವಾಧೀನ, ಸಾರಿ ದೈವಾಧೀನ. ದೈವಾಧೀನ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ದೈವಾಧೀನ. ಅಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕರ್ಮ, ದೈವಾಧೀನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್, ದೈವಾಧೀನ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೈವಾಧೀನ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಎಣಿಸುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ beyond himself in the matter of sense enjoyment. They cannot understand that his senses are transcendental. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಲೋನ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್. ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಆಸ್ ಈಸ್, ತತ್ವತಃ. ಓಕೆ, purport. But simply by the activities of Bhakti Yoga, he can understand that the Lord and his activities are always transcendental. ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. As the Lord says in Bhagavad Gita 18.55, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ನ ಅಭಿಜಾನಾತಿ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತತ್ವದ ತಿಳಿತದೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. We are all Daivadina, controlled by Maya in our enjoyment now. But Krishna is Yogeshwara, never controlled. Only through bhakti can we stop measuring him by our limited experience. Now measure ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ 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 ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ measuring by our limited experience and our faith in his ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡಲ್ ಲೀಲಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯದುಸ್. ಯದುನವರ ಲೀಲೆ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 24. ಪೂರ್ಯಾಂ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್ರೀಡಾದಿಭಿರ್ ಯದುಭೋಜ ಕುಮಾರಕೈ ಕೋಪಿತಾ ಮುನಯ ಸೇಪುರ್ ಭಗವಾನ್ ಮತ ಕೋವಿದ. ಕದಾಚಿತ್ ಪೂರ್ಯಾಂ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ್ವಾರಕ, ಒಂದು ಸಮಯ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ, ಮುನಯ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚೇಸಸ್, ಮುನಿಗಳು, ಕೋಪಿತ ಸಿಟ್ಟು ಆಂಗರ್ಡ್, ಕ್ರೀಡಾಭಿ ಯದು ಭೋಜ ಕುಮಾರಕೈ ಬೈ ದಿ ಜೋಕಿಂಗ್ young boys of the Yadus and Bhoja dynasty. Bhagavat Mata Kovida, and knowing the intention of the Lord, Sepu uttered a curse. Yes. The sages knew the intention of the Lord, Bhagavan Mata Kovida, thus they had no fault in cursing. Shapa kodtare Rishigalu. The cause of the Lord's intention will be described at the end of the 11th canto. ಇದರ ಕಾರಣ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು 24ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಸೇಜಸ್ ಕರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಈಗ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಆಚೆಚೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ.
ಆಗ ಋಷಿಗಳು ಯದುನವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. The sage's curse was by Lord's desire, not by chance. Kopita Munaya Sepu, Bhagavan Mata Kovida. The great sages cursed them as desired by the Lord, being cognizant of the Lord's will. The Yadu destruction was Krishna's plan. Prabhupada ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, not accidental. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದದಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ಲಾನ್. ಯದುನವರು ನಾಶ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ. Point number 2. The Yadu princesses and the sages were both transcendental. ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಋಷಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದಂತೆ, ಪರ್ಪಟ್. The associates of the Lord who were playing the part of the princely descendants were not ordinary living entities. ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದ್ದವರು. It is not possible that they could offend any saintly man, nor could the sages who were all pure devotees. ನೋಡಿ ಯಾರು ಈ ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತೆ ಋಷಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತ. ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಟು ಆಂಗರ್, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ another transcendental pastime of Lord to make a show of anger. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ. Point number 3. Never commit an offense at the feet of a devotee. ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. Purport. The princesses were cursed in order that one may know that even the descendants of the Lord, who could never be vanquished by any act of material nature. Yes. ಯಾಕೆ ಈ ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಭಗವಂತನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಡರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಂತ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಎನ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಸ್. ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. The Lord arranges everything, even apparent quarrels, to teach us if even his own family can be removed from when devotees are offended. How careful we must be with Vaishnava aparadha. ನೋಡಿ, ಓನ್ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಎಂತಾಯಿತು, ಅವರು ನಾಶ ಆದರು ಯಾವಾಗ, ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 25, 26, 27, 28. ಓಕೆ, 4 ಶ್ಲೋಕ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಥಾ ಕತಿಪಯೇರ್ ಮಾಸೇರ್ ವೃಷ್ಣಿ ಭೋಜಾನಾತ್ ಭೋಜಾಂದ ಕಾದಯ ಯಹು ಪ್ರವಾಸಂ ಸಂವೃಷ್ಟ ರತೆ ದೇವ ವಿಮೋಹಿತ. ತಥಾ ಕತಿಪೈ ಮಾಸೈ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಮಂತ್ಸ್, ತುಂಬ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ, ದ ವೃಷ್ಣೀಸ್, ದ ಭೋಜಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಧಕಾಸ್, in form created by the Lord's illusion energy, Deva Vimohita, joyfully went Shamshrita Yahu to Prabhasa on their chariots, Prabhasham Rate. Yes. The Vrishnis eternally remain in Dwaraka. ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರು ಇದ್ದಾರೆ. They do not leave, ಅವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. They remain there, invisible to the eyes of common people. ಆದರೆ ಮಾಮೂಲು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ. Their going was an appearance created by the Lord. Yes. Deva Mohita. This phrase can also mean that the Devatas portion of the Vishnus became bewildered and went to Prabhasa. ಅಂದರೆ ಈ ಯದುದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವತಾಸ್ ಪೋಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ವಿಷ್ಣುದಾಗಿ
ಅವರು ಹೋದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 25 ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. 25ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ತಥಾ ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಸನಲಿ bewildered to fulfill his plan but protects his eternal devotees. Yes. तथा कतिपेर मासे ययु प्रभासम समृष्टा रते देव विमोहिता. A few months later, bewildered by Krishna, all the descendants of Vishnu, Bhoja and Andaka, who were incarnation of demigods, went to Prabhasa. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು, ಭೋಜ ಮತ್ತು ಅಂಧಕ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು with great pleasure. While those who were eternal devotees of the Lord did not live but remain in Dwaraka. ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅವರು ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಇಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರು? ಹಾ, ಎಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರು? ದ್ವಾರಕ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ್ವಾರಕ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ್ವಾರಕ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ವೃಂದಾವನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ವೃಂದಾವನ. ಸೊ ಇಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದೇ ನೆವರ್ ಲೀವ್ ದ್ವಾರಕ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವೇರ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇವತಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೂ ವೇರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇವತಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಭಾಸ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Vrishni, Bhoja, Andaka, who were the incarnation of demigods, devatas, they went to Prabhasa. But eternal devotees, they will not live. They remain in Dwaraka. Yes. ಈಗ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಈ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದೇ ನೆವರ್ ಲಿವ್ ಧಾಮ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ನವದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ಈಗ ನವದ್ವೀಪ ಬಿಡ, ಈಗ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಗುಂಡಿಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಗುಂಡಿಚಕ್ಕೆ. ಗುಂಡಿಚ ಅಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನ. ಸೊ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಗುಂಡಿಚ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಿ ಇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಡಿವೋಟ್ ಯಾರು? they will not leave the ಧಾಮ ಅವ್ರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. they will always be in ಧಾಮ. ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. the Lord's plan removes even demigods when his leela requires it, yet his eternal devotees are never bewildered or removed from his association. ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ, ಆದರೆ ಇಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನು he will never remove from his association. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ನಾವು 26ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪಿತೃನ್ ದೇವಾನ್ ಋಷಿಂ ಚೈವ ತತ್ ಅಂಬಸಾ ತರ್ಪಯಿತ್ವಾ ತಾ ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ಗಾವೋ ಬಹು ಗುಣಾ ದದು. ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ, bathing there, tarpayitva, worshipping, pitr devan rishim cha eva, pitrus, devatas and sages, tat ambasa, with their sacred water, ata dadu gava, they gave the best quality cows. Ata dadu gava bahuguna, they gave the best quality cows. Viprevya to the brahmanas. Gava should be ga. Bahuguna means the cows gave plentiful milk. ತುಂಬಾ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದಂತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. 26 ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, the Yadus perform standard Vedic rituals at Prabhasa. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇದಿಕ್ ರಿಚುವಲ್ ಅಂತ. ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪಿತೃನ್ ದೇವಾನ್ ಋಷಿಂಸ್ ಚೈವ ತತ್ ಅಂಬಸ ತರ್ಪಯಿತ್ವ. After arriving there, all of them took bath, and with the water of this place of pilgrimage, they offered their respect to the forefathers, demigods, and great sages.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನಾವು ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ದೇ ಗೇವ್ ಕೌಸ್ ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾರಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಈ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ಗಾವೋ ಬಹುಗುಣ ದದು. They gave cows to the Brahmanas in royal charity. Purport. The Yadus performed their duties by distributing land, gold, and well-nourished cow in royal charities. Yadus ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಕೌ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, everyone is indebted and must repay debts of gratitude. ನಾವು ಋಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಹಾಗಾಗಿ we should repay the debts of gratitude. But as a rule, every human being is indebted to God, the demigods, great sages, other living entities, people in general, forefather, etc. Okay, actually ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಋಣ. ಯಾರಿಗೆ? ಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಋಣಿ. ಹಾಗಾಗಿ everyone is obliged to repay the debt of gratitude. Okay. Point number 4, devotees are of two main types, Nitya Siddha and Sadhana Siddha. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧ. Purport. Amongst the devotees of the Lord, there are several divisions, mainly Nitya Siddhas and Sadhana Siddhas. The Nitya Siddhas devotees never fall down, ಅವರು ಪತನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ, to the region of the mental atmosphere. Next, point number 5, ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧ include mixed and pure devotees. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, mixed and pure devotees. Purport. Out of the sadhana devotees, there are mixed and pure devotees. The mixed devotees are sometimes enthusiastic about fruitive activities. Mixed devotees ಅವರಿಗೆ ಈ fruitive activities ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದಂತೆ, and are habituated to philosophical speculation. Point number 6, pure devotees are not eager to leave service for pilgrimage. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್. ಓಕೆ. Purport. The pure devotees are free from all these mixtures and are completely absorbed in the service of the Lord. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, regardless of how and where they are situated. Pure devotees of the Lord are not enthusiastic to put aside their service. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಚೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, pure devotees of the Lord are not enthusiastic to put aside their service to the Lord in order to go visit the holy place. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಟು, ಪ್ಯೂರ್ devotees ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7, Narottam Das Thakur service anywhere is the highest perfection. Sri Narottam Das Thakur has sung, to visit holy place of pilgrimage is another bewilderment of the mind, because devotional service to the Lord at any place is the last word in spiritual perfection. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ, ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಟು ವಿಸಿಟ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಇಸ್ ಎನದರ್ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. We should chant more, we should hear more class, we should forget our externals. These are the things. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೈ ವಿ ಗೋ, ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೃಂದಾವನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 days. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ faults, and you unnecessarily will find fault with this, what to say, Vrajavasis. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗಲೀಜು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನುಸಿ ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಸ್ ಟು ಸಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ತಿಳಿತಾ ಮಾತಾಜಿ? Prabhuji, that is only for pure devotees, because pure devotees can remain anywhere and then they can purify themselves. Yeah, but for no, like us, we usually have to go to Tirtha Yatra because we are neophytes. no, We're not we have to even go. Bhakta. We have to go to Tirtha Yatra. But Narottam Thakur is ಅವರು ಎಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿ ಗಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿ ಡೂ ಕೀರ್ತನ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ. ದ ಮೋರ್ ವಿ ಡೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ, ದೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ there should be intention behind any spiritual yatra. Yes. What is the outcome? What we have achieved? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯಾತ್ರಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯಾತ್ರಾ, ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ನವದೀಪ್ ಮಂಡಲ್ ಪರಿಕ್ರಮ. ನಾನೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಎಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಶುಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯಾತ್ರಾ, ಯು ಶುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಂತವ್ರು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಲೆಗ್ problems. So I'm not able to go to yatra. So I'm not a pure devotee or anything. So what I should do? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿವೋಟಿ, ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್, ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೇ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ, ಹೇಗಂದ್ರೆ, ವೈ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯಾತ್ರಾ? ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಲ್ ಬ್ಲಿಸ್. ವೈ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯಾತ್ರಾ? ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ವೈ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಕಳೆದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Something is happening with me, I am worried. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಮೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡು, ನೀವು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ ಲಿಸನ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಲಿಸನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ and Krishna will do the best. This you should be having ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, faith. You should be having faith. Krishna will listen my prayer. I am genuinely I want to go, but I am having such and such problem.
ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್. ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರಭುಪದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಈಗ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8, ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಹೋಗಿ ಪ್ರಭುಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು. ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ವಿಸಿಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಜಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತೀರ್ಥ ಆಗ್ತದಂತೆ. ತೀರ್ಥಂ ಕುರುವಂತೆ ತೀರ್ಥಾನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪದಗಳು ಪಾರ್ಪಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ there is hardly any necessity to visit various places of pilgrimage. But those who are not so advanced have the prescribed duties of visiting pilgrimage sites and regularly perform the rituals. ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈಗ ಈಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ. ಸರ್ಟನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ 4 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಿ ಮೇರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂತ ಓದಿದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೇರಿ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೇರಿ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೇರಿ, ಲಿವ್ ದ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಎಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಭುಜಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 4 ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ದಟ್. ಈಗ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇದಾಕಿದೆ, ಯಾವುದು ನವ ತಿರುಪತಿದು ಯಾತ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೆ. ಅದೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ 10 ಮಂದಿದು ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು 10 ಮಂದಿ? 10 ಮಂದಿ ರಾಧಗೋವಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ನವರೇ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಇದು ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಂತ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಾ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನವ ತಿರುಪತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಎಂತ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು, ಈಗ ಬಂದವರು ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ನಥಿಂಗ್, ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೂ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಗ್ಲಿಂಗ್. ಅದರ ಲೆವೆಲೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಧರ್ಮ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್, ಚಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೃಂದಾವನ ಥ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ವೃಂದಾವನ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ
ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯೂತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯೂತಿಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, 3 days. ದಿ ಆ 28 ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂತ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ 3 days ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂತಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಯೂತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 3 ದಿವಸದ ಯಾತ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ರಿಲೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 27. ಹಿರಣ್ಯಂ ರಜತಂ ಶಯ್ಯಾಂ ವಾಸಾಂಸಿ ಅಜೀನ ಕಂಬಲಾನ್ ಯಾನಂ ರತಾನ್ ಇಬಾನ್ ಕನ್ಯಾ ದಾರಾಮೃತ್ತಿ ಕರಿಂ ಅಪಿ. ಓಕೆ, ಹಿರಣ್ಯಂ ರಜತಂ ಸಯ್ಯಾಂ. ದಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಸಾಂಸಿ ಅಜೀನ ಕಂಬಲಾನ್, ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ಸ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಯಾನಂ ರತಾನ್ ಇಬಾನ್, ಕಾರ್ಸ್, ಚಾರಿಯಟ್ಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಯಾ ದಾರಂ, ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ಕರೀಂ ಅಪಿ, ಫಾರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೃತ್ತಿಕಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದೇ ಕುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು 27ರಲ್ಲಿ. The Yadus gave extensive charity to Brahmanas beyond just cows. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಹಸುಗಳ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಯದುನವರು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಚಾರಿಟಿ, ದಾನ. ಹಿರಣ್ಯಂ ರಜತಂ ಸಯ್ಯಾಂ ವಾಸಾಂಸಿ ಅಜೀನ ಕಂಬಲಾನ್ ಯಾನಾಂ ರತಾನ್ ಇಬಾನ್ ಕನ್ಯದಾರಂ ವೃತ್ತಿಕರೀಂ ಅಪಿ. The Brahmanas were not only given well-fed cows in charity, ಒಳ್ಳೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಲ್ಡ್, ಬಂಗಾರ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್, ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸೀಟ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಹಾರ್ಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದು ದಾನ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. Brahmanas were maintained by society so they could serve without economic anxiety. ಸಮಾಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ಟೀಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ಸರ್ವ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಚರಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಪರ್ಪಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಹೂಸ್ ಲೈವ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಟು ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಓದುವಂಥದ್ದು, ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, Brahmanas maintained by society so they could say, okay, all these charities were meant for Brahmanas whose lives were devoted entirely to the welfare of the society. Yes, welfare of the society. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೋತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತದ್ದು ವೇರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಪೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಪೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಇಂತೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಎಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್, ನಾಟ್ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಪಟ್. ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is the creation of the Lord and is arranged according to the quality of work rendered to society and not in terms of birthright. ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ, ಎಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ.
as falsely claimed in the present degraded society. Yes, point number 4. Degradation begin when unqualified brahmanas accepted charity without service. ಈಗ ಎಂತಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಅದು whenever I am accepting charity, I should do something. Without doing something welfare, I can't accept charity. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ when unqualified brahmanas accept charity without service. ಇದು ಪರ್ಪಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. When the brahmana class or caste gradually became easygoing, being fed by the society, although they had no brahminical qualification. ನೋಡಿ, ಸಮೋ ದಮ ತಪ ಸೌಜಂ ಶಾಂತಿ ರಾಜಂ ಏವಚ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಈ 9 ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನವನು ಫೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ದೇ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ದಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧುಸ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧು ಅಂದ್ರೆ he has born in brahmana family but he is not brahmana, he is brahma bandhu. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋದಲ್ಲಿ brahma bandhu or disqualified brahmana, and thus other members of society also gradually fell down from the social standard of progressive life. Okay, take away point. Real Vedic charity wasn't handouts, it was social cooperation. Real Vedic charity wasn't handouts. Brahmanas gave knowledge and guidance, kings Vaishyas gave material support. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಈ ವೈಶ್ಯರು ಅವರೆಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭೌತಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟ್ ಚಾರಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್. ಈಗ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಎಸ್, ಅನ್ನಂ ಚೋರು ರಸಂ ತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾ ಭಗವತ್ ಅರ್ಪಣಂ ಗೋವಿಪ್ರ ಅರ್ಥ ಆಶವಾಸೂರ ಪ್ರಣೇಮೂರ್ಭುವಿ ಮೂರ್ಧಭಿ. Sura, the warriors, Govipra Ashava Artha, whose lives were dedicated to cows and brahmanas, Tebya Dattva, after offering the brahmanas, Uru Rasam Annam, tasty food, Bhagavad Arpanam, offered to the Lord, Pranemu, offered respect on the earth, Pranemu Bhuvi, Bhuvi andre offered respect on the earth, Murdabhi, with their heads. The Vrishnis, whose lives Ashava were dedicated to cows and brahmanas, offered them food which was offered to the Lord. This shows that they were strict followers of Dharma. Andre ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. Thus their discipline was completely dependent on the Lord alone. He also intended to show that it is not proper for the Brahmana to show anger. Yes. By this act as well, the Devata portion now separated from the Yadus, who were eternal associates of the Lord, and returned to their places in Swarga. Devatagalu Swargake hotan. This act also indicates the Lord's 6th Aishwarya detachment. 5th, okay. By hiding the glories of his devotees, Bhakti is about his pastimes and associates. The Lord deceived the materialistic people and produced longing in his devotees. Okay. Thus ends the commentary on the 3rd chapter of the 3rd canto of Bhagavatam for the pleasure of devotees in accordance with the previous acharyas. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡುವ. ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, the Yadus first offered all food to Bhagavan before giving it to Brahmana. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ. ಅನ್ನಂ ಚೋರು ರಸಂ ತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವ ಭಗವತ್ ಅರ್ಪಣಂ. Thereafter they offered the Brahmanas highly delicious foodstuffs. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, offered to the personality of the Godhead.
Purport. Brahmanas and Vaishnavas do not accept any foodstuff which is not first offered to the person of God. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಓಕೆ. Point number 2. Human perfection rests on 3 pillars: cow protection, Brahminical culture, pure devotion. ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನ್. Purport. The perfection of human life is attained by following 3 principles of civilization: protecting vows, maintaining the Brahmin culture, and above all, becoming a pure devotee of the Lord. Proposal 1. Point number 3. Only prasadam frees us from sin. ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಬೇಕು. ಕುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಕರ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 3.13 it is said that one who accepts foodstuff as the remnants of sacrifice is freed from all sinful reaction. And one who cooks foodstuff for maintenance of his body takes in all kinds of sin which lead only to suffering. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನೀಗ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿಲಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ತನಕ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕುಡೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಎಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಂತ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ ಕುಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಆಗ್ತದಂತೆ. which leads to all suffering. Okay. Only suffering. Okay. Point number 4. The Lord supplies all food. Humans cannot manufacture grains, milk, or water. Okay. Purport. After all, the Lord supplies all kinds of foodstuff, both to human being and to other animals. Such foodstuffs cannot be manufactured by any scientist or metallist in a laboratory or factory established by human effort. Yes. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಉರು ರಸಮ್ means hundreds of pure sattvic delicacies can be made from grain, vegetables and milk. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂದ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂದ. ಓಕೆ. Purport. Hundreds of delicacies can be prepared simply by the combination of grain, vegetables and milk. All such preparation are in mode of goodness and therefore may be offered to the person. ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು. ಓಕೆ. Point number 6. The Yadu's respect for Brahmanas and Vaishnavas was total cooperation for human's perfection. Go Viprartha Sava Sura Pranemur Bhuvi Murdabi. They lived perfectly by protecting the cows and Brahmanas. Purport. The Yadus or any enlightened family in Vedic culture are trained for attainment of human perfection by total cooperation of service between the different divisions of social order. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಉಂಟು, ನಾವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಯದುಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Bhagavad Arpanam is the foundation of civilized life. Offer first, eat remnants, protect cows and brahmanas, and serve the Lord. That is real human perfection beyond birth, death, disease and old age. Okay. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಎಸ್, ಎಂಥದ್ದು ಉಂಟಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವವೃಂದ की जय. नामाचार्य श्री हरिदास वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद ಎಲ್ಲರಿಗೂ. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ